j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est dimanche, donc je vous retrouve pour une vidéo comme je vous partage maintenant chaque semaine. Une vidéo rangement, organisation pour bien commencer la semaine. Donc voilà, c'est une habitude que je prends maintenant de vous partager. Je trouve que c'est sympa de faire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Motivation, organisation, rangement pour bien débuter la semaine. Donc c'est parti. Les amis, je vais commencer par la cuisine parce que j'ai 2-3 trucs à ranger ici, à mettre dans le lave-vaisselle. Après, je nettoie un peu partout et je passe du côté salon. Donc c'est parti. For something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Bon, là je vais nettoyer la porte du four seulement. Et comme je vais mettre la pyrolyse, vous voyez, c'est un four qui s'auto-nettoie. Je nettoie la porte et ensuite je lance le nettoyage automatique. The same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what. Les amis, j'ai terminé la cuisine comme vous avez pu voir. Bon, il n'y avait pas grand chose, quelques vaisselles à faire à la main et à mettre dans le lave-vaisselle que j'ai lancé. J'ai fait la porte du four. En fait, ce que je fais, c'est que je lance le nettoyage automatique du four un peu plus tard. Avant, je vous partagerai une recette. Donc voilà, comme ça, je fais ce que j'ai à faire. Et par la suite, à la fin de cette recette, je mettrai le nettoyage automatique. Comme ça, voilà, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Donc là, je range le salon. Ensuite, je passe à la salle de bain. Je fais également aujourd'hui la poussière, l'aspirateur et la serpillière. Donc c'est parti pour tout ça. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is. Les amis, comme vous avez vu, j'ai donné un coup super rapide dans la salle de bain parce que comme j'ai maintenu toute la semaine, du coup là j'avais vraiment pas grand nettoyage à faire, juste un petit coup
sur le lavabo et sur la paroi de la douche. Donc ça c'est vraiment cool quand on maintient comme ça et qu'on nettoie après chaque usage. C'est trop cool parce que ça reste toujours propre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de poussière un peu partout et après je passe la... Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Yes, c'est parti, je vais commencer à passer l'aspirateur, ensuite la serpillière et puis je vais m'organiser ma semaine et faire la petite recette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Onto something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get over you. Yeah, I know that you're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're far away and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. You're inside the noise. I can feel you. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation.
really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que cette motivation, organisation, rangement pour bien débuter la semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit, vous le savez. Depuis le début de la vidéo, j'ai mon petit pull comme ça parce qu'il commence vraiment à faire frais. Donc voilà, moi dès qu'il fait un peu frais, je mets un petit truc comme ça. Et puis voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Be free.